Hey adventurers! Welcome back to the channel. Today we are exploring one of Ontario natural treasure, the Oak Ridge Moraine Trail in Caledon, Ontario, Canada. Here is a parking spot. Whether you are seasoned hikers or just looking for a weekend escape into the nature, this trail has something for everyone. So grab your boots and let's dive in. The Oak Ridge Moraine Trail is a stunning long-distance hiking trail that winds its way through the heart of the southern Ontario, stretching about 275 kilometers. It offers hikers, nature lovers, and adventurers a chance to explore some of the province's most diverse and beautiful landscapes. 지금 완전히 의자 크기네. 여기 의자. 아, 죽인다. This trail runs along the Oak Ridge Moraine, a ridge formed during the last ice age. It's not just pretty to look at. This landform is vital to the environment. It acts like a giant sponge, recharging aquifers and feeding rivers like Humber, Don, and Credit. Pretty cool, right? You know, this a long stretched trail. As you hike, you will come across lush forest, peaceful wetland, open meadows, and even picture-like farmland. Even this picture-like pine tree forest, once upon a time, someone planted on the farmland. Don't you think so? 네, 알았어요. Now the trail is home to the huge variety of wildlife, from birds and deer to rare plants. It's the perfect spot for the bird watching. I can show you the owls. They live here too. Just soaking in sight and sounds of nature. 꼭 눈 올 것 같기도 해요. 아니야, 브루스 트레일 길에다가 조금씩 뿌리고 가. 전체 브루스 트레일 다. 여기 산 좋네. 여기 소나무. 여기를 정해버려 그냥. 그러니까 됐는데. 같이 하면 좋겠어. 난 사실은 이쪽으로 정했다가 루즈파크로 바꿨어. 왜냐면은 내가 죽고 난 다음에 이 사람이 올 거 아니야. You might ask, where are we now? The trail stretches from Caledon, Ontario, Canada, running just north of Greater Toronto area. 그쪽 어디께에다가 내가 그 올라가지를 못한데도. 에? 뒷길로 해서 오면은 차로 온다니까. 아 뒤에. 운전을 못하지 이제 애들 거기 나이 바로 먹으면 나이 먹으면 운전 못해 아니, 이제. 바로 운전 했는데 못하잖아. 그래도 애들이 그때는 이제 엄마가 가겠다 그러면 아유. This trail is just not for the summer destination.
During the winter, part of the trail transforms into a snowy wonderland. Perfect for cross-country skiing or snowboarding. 노인네들도 또 이러고서 또 다 또 오늘 여기 맞아. 그래가면 아닌 것 같아. We laughed and we shared happy virus together. Our journey continued. As I mentioned before, one of the best part about Oak Ridge Marine Trail is that it's accessible to everyone. Whether you are looking for an easy afternoon stroll or a challenging day hike, there is a section of the trail waiting for you. So, what are you waiting for? Plan your next adventure and explore the Oak Ridge Marine Trail. If you enjoyed this video, give us a thumbs up, hit that subscribe button, and drop a comment below about your favorite hike trails. 그러니까 이 거리라니까. 어디? 저 부엉이야. 어디? 여기 어디? 저 부엉이 같이 생긴 아, 저기 앉았네. 너무 이쁘다. Here is surprise for you. Look. Quietly. Look at that. Some creature. Hi. Oh, it's owl. 이쪽으로 와 이쪽으로 여기가 잘 보인다. 어머 귀엽다. 그치, 그 보이지? 얼굴이 꼭 원숭이 같이 생겼. 근데 움직이지도 않아. 계속 쳐다보고 있어. 부엉이 봐. 사진 찍으라고 저러고 있는 거. 이거 돌렸어. 오 부엉이 너무 이쁘다. 되게 크지? 진짜 부엉이. 지금 돌리는 것 좀 봐. 180도 돌아가네, 고개가. 그러네. 아우야. 아니 어쨌든 돌렸다가 말았다가 이게 여행성인데 지금 가지고 때문에 부엉이네 오늘에. 그러니까 나 여기 쳐다보고 있어, 지금. 아이고 예쁘다 얘. 너무 이쁘다. 어쩜 눈이 저렇게 쳐다보고 있어. 아이고. 원숭이 모양도 있네. 하지마. 원숭이 모양. Until next time, happy hiking.